Efendim herkese merhaba. Alan Carey'i beklerken Burak Dayıoğlu'na katlanmak durumundasınız. Öğleden önce de duyurduğumuz gibi ne yazık ki Alan Bey son dakikada Türkiye'ye gelmeyi beceremedi. Bir aksilik oldu. Sunumu benim yerime Genel Müdür Yardımcısı, Fishme'nin Genel Müdür Yardımcısı Alan Carey'in yapması bekleniyordu ama kendisini getirmek mümkün olmadı. Son dakikada bir azizliğe uğradık. Bu sunumda sizlere oltalama saldırılarından çalışanlarımızın etkilenmesini nasıl engelleriz? Çalışanlarımızı oltalama saldırılarına karşı geleneksel yöntemlerin ötesinde nasıl koruruz? Çalışanlarımızı oltalama saldırılarına karşı önlem olacak şekilde mücadele ettiğimiz insanlar değil, yanımızda bizimle beraber oltalamaya karşı savaşan insanlar haline nasıl getiririz? Ve nasıl oltalama saldırılarıyla mücadele ederken bütün süreci otomatik hale getirebiliriz? İnsan destekli, azami otomatikleştirilmiş hale getirebiliriz. Ondan söz edeceğiz. Niye oltalama saldırılarından söz ediyoruz? Hani biz söylemiyoruz, hatta beraber de çalışmıyoruz. Trend Micro diyor ki her 100 hedefli saldırının 91 tanesi oltalama saldırıyla başlıyor. Bir elektronik posta gönderiyorsunuz. Bugün yapılır saldırıların en ucuzu, en basiti, en kolayı. Bir elektronik posta gönderiyorsunuz. Bak işte burada kampanya var. Ben sunum yaparken önde hanımlardan bir tanesi çanta satın almaya çalışıyormuş. Mesela çanta satılan bir tane siteden bir link gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki çantalarda inanılmaz kampanyalar var. Hanımefendi linke tıklıyor. Hepinizin malum olduğu üzere o linkten bir şeyler iniyor. Bilgisayarın komutasını aldıktan sonra işte o siber ölüm zincirinin ilerleyen adımlarına doğru ilerliyor. Ama elektronik postayla yayılım çok ciddi şekilde yaygın gördüğümüz bir şey. Hani FireEye'in kurucularından FireEye'in Chief Operating Officer'ı, genel müdürünün bir altında diyebileceğimiz Mandiant'ın kurucusu Kevin Mandia da aynısını söylüyor. Elektronik posta ile ilgili gelen zararları durdurmak siber saldırıyla mücadelenin en önemli konularından birisi haline gelmeye başladı. Eğer korumaya çalıştığınız ağlar network'e bağlıysa. Biz bu konuda Fishme ile çalışıyoruz. Bundan yıllar öncesinde sanıyorum 2002-2003 yılında başlayan bu konuda bir servisimiz vardı. SimTürk olarak, sonrasında Innovera olarak biz bu konuda servis veriyoruz. İsterseniz size geliyoruz. Çalışanlarınıza oltalama e-mail'ları gönderiyoruz. Ondan sonra da rapor getiriyoruz. Ahmet Bey, çalışanlarınızdan 100 çalışanınıza e-mail gönderdik. 45 tanesi oltayı yuttu. 55 tanesi mail'i açtı. İşte bilmem kaç tanesi de açtığı halde problem çıkartmadı. Böyle bir sonuç elde ettiniz diye. Bu tür simülasyonlar, egzersizler yapardık. Fakat Fishme bunu kendinizin yapabileceği ve sürekli işletebileceğiniz bir modele doğru döndürmeyi taahhüt ediyor ki gerçekten bizim servis olarak yılda bir sefer, iki sefer verdiğimizin çok ötesinde bir yere gidiyoruz. Bu sayede dedi ki şirket bugün 260-270 tane çalışana geldi. Yıllık büyümesi yıllık %400'lerde. Hani bu işi yapan, temel olarak bu alanda ben de çalışıyorum diyen yaklaşık 50 kadar üretici firma olmasına rağmen Fishme'nin yaptığını bu seviyede yapabileni gerçekten yok. Anlatınca göreceksiniz Fishme resmi nereden nereye taşımış diye. Efendim biz oltalama saldırılarıyla mücadeleyi 4 adımda öngörüyoruz. Birinci adım, bugün geleneksel önlemlerle aldıklarımız. Yani elektronik posta filtrelemesi, web URL filtrelemesi, PC'nin üstünde çalışan endpoint protection vesaire yazılımlarla yaptığımız önlemler zaten hepimizde var. Ama malum biz bunlara rağmen oltalama saldırılarından etkileniyoruz. Bunlara rağmen oltalama saldırıları bizi kötü şekilde etkiliyor. Fishme 3 ayrı ürünle diğer adımları gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bunu daha ileriye taşımayı hedefliyor. Bir tanesi simülasyonlar aracıyla kullanıcıları devamlı uyanık tutmak, kullanıcıların bilincini arttırmak, devamlı hazırda bekler hale gelmesini sağlamak kullanıcıların. Yılda bir sefer yaparak yapamıyorsunuz bunu. Onun için yılda 8 sefer, 10 sefer, 12 sefer yapacak kurguları geliştirebileceğiniz bir zeminimiz var. Ayrıntısından söz edeceğim. Bir üçüncü adım dediğimiz adımda kullanıcıları phishing saldırıları için sensör haline getiriyoruz. Yani biz oltalama saldırısını niye sadece bilgisayarlı sistemlerle tespit etmeye çalışıyoruz ki? İşte bu odadakilerin herkesi bizim şirketin çalışanı olsaydı, biriniz phishing'i gördüğünüzde alarm verip de diğerlerinin etkilenmesini engelleyebilecek şekilde bize katkı verebiliyorsanız, bundan daha iyi bir teknolojik çözümümüz olmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla üçüncü adımda çalışanlarımızı oltalama saldırılarını tespit edecek ve bize bildirecek hale getiriyoruz. Onları sensör haline getiriyoruz. Bu sayede biz insanlarımıza karşı, biz kullanıcılar devamlı hata yaparlar zaten varsayım üstüne bina ettiğimiz bir şeyle değil, biz kullanıcılarımızın desteğiyle siber güvenlik problemleriyle mücadele ederiz ilgili bir zemine taşımaya çalışıyoruz. Son adım, kullanıcıları resme dahil ettiğinizde çok fazla feedback alabilirsiniz kullanıcılarınızdan, bildirim alabilirsiniz. O bildirimleri otomatik işleyelim. Hangi kullanıcının verdiği feedback ne kadar kıymetlidir, değerlidir, otomatik işlenebilirdir, onları değerlendirelimle ilgili adımlar ibaret. Aslında Fishme'nin resmi kırmızı kutunun içerisindeki işaretli 3 adımı 3 ayrı bilgisayar programıyla gerçekleştiriyor olmasından başlıyor. 3 tane ürünümüz var. Fishme Simulator en basit ürün. Simülasyonları gerçekleştiren, çalışanları devamlı güncel tutmayı sağlayan. Fishme Reporter düzeltiyorum. Fishme Reporter ikinci ürün, çalışanları bize bilgi vermek üzere
sensör haline getiren, onları resmin içine alan, triyaj dediğimiz üçüncü üründe daha teknik olanları, buradan gelen bilgileri otomatik işlemeye imkan veren teknolojiyi sağlıyor. Simülatör şöyle çalışıyor. Bugün 12 farklı dilde çalışanlarınıza oltalama saldırısı yapabileceğiniz örneklerimiz var. Yok elektronik ticaretle ilgili oltalama, yok işte bilmem ne biletiyle ilgili oltalama yapabileceğiniz bir sürü örnek platformu, sitemiz, web sayfası örneklerimiz, e-mail şablonlarımız vesaire var. Fishmin'in web sitesine giriyorsunuz. Hani size hiçbir şey kurulmuyor. Fishmin'in web sitesine giriyorsunuz. Diyorsunuz ki çalışanlarımın listesini yüklüyorum. Çalışanlarınızın elektronik posta adreslerini yüklüyorsunuz. Eğer yüklemek istemezseniz, ki yüklemek istemeyecekler olacağını da tahmin ederek söylüyorum, o e-mail adreslerini elinizdeki e-mail gateway'de dönüştürecek bir şeyler de yapmak mümkün. Yani böyle kriptolanmış gibi karıştırılmış e-mail adreslerini Fishme'ye veriyorsunuz. Fishme hiçbir zaman sizin kurumdaki gerçek e-mail adreslerini bilmeden de çalışabiliyor. Çokça saha uygulaması örneğimiz var. Çalışanların bilgilerini yükledikten sonra, yani kimler bizim oltalama havuzumuza dahil olacaktır yükledikten sonra Fishme'nin arayüzünden senaryo oluşturmaya başlıyorsunuz. Senaryolar var olanlardan bozarak yapabilecekleriniz olabileceği gibi tamamen sıfırdan geliştirdikleriniz de olabilir. İşte İbrahim Beyler üniversiteden geliyorlar. Üniversite öğrencileri için hazırda bir şeyimiz yok. Ama üniversite öğrencilerinin öğrenci işlerinden gelen bir e-mail'a düşme olasılığı daha yüksekse, ne bileyim, ona dönük bir örnek hazırlamaya da engelimiz yok. Tamamen drag and drop'la, sürükle bırakla vesaire arayüz üzerinde kurguluyorsunuz ve simülasyonunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Sonra hangi simülasyonların hangi sıklıkla kimlere uygulanacağını tarif ediyorsunuz. Diyorsunuz ki 1000 tane çalışanım var. Bunları aylık yüzlük gruplara böldüm. Her ay bir gruba simülasyon yap, ama öyle bir programlıyorsunuz ki işte 2 ayda bir, 3 ayda bir tekrar sıra aynı gruba geliyor. İnsanları devamlı güncel uyanık tutacağız ya. Hani bir sefer yapmayacağız yılda. İnsanların bu elektronik postaların içerisinde işte link mi var, form mu var, çok özel kişiselleştirilebiliyor elektronik postalar, attachment olabiliyor. Adam attachment'a tıkladığında Zoka'yı yuttu diyebiliyorsunuz vesaire. Bir sürü farklı kurgu çerçevesinde simülasyonlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bu simülasyonların her birinden data toplanıyor. Bu adam maili açtı ama tıklamadı. Bu adam maili açmadı bile. Bu adam maili açtı, bir de içindekine tıkladı. Hatta form vardı, geldi forma kredi kartı bilgilerini girdi. Hani her neler almak istiyorsanız. Bunların hepsi merkeze. Bu arada formlar dolduruluyorsa formların içeriği falan size gelmiyor. Hani bu adam bu forma bir şey doldurdu diye geliyor. Hassas bilgi sızmasını engellemek üzere. Çalışanlarınızın hangilerinin Zoka'yı yutup hangilerinin yutmadığını öğreniyorsunuz. Ve fakat bunun başka şekillerden farkı, bizim daha önce yaptığımız, yılda bir, yılda iki yaptığımız simülasyonlardan farkı, birisi Zoka'yı yuttuğu anda çalışana o anda eğitim verebiliyoruz. Ve bu sahneyi gerçekten çok radikal şekilde değiştiriyor. Yani bir aylık bir simülasyon çalışması yapıp da işte atıyorum Devlet Hava Meydanları işletmesinin bütün çalışanlarını denedik ve onun sonucunda efendim çalışanlarınızın şu %17'si etkilendi diyeceğimize, o %17'ye ekip çağırıp da eğitim vermeye çalışacağına, Zoka'yı yuttuğu anda hocam bak şu anda sana bir numara çektik ve o numarayı yedin, şimdi yapman gereken buydu diye seyrettireceğiniz bir eğitim videosu gerçekten çalışan davranışı değiştiriyor. Sürenin içerisine sığmak üzere özellikle bir takım istatistikler vesaire getirmedim, ama hani birkaç simülasyondan sonra gerçekten çalışanlarınız bu oltalama saldırılarını çok az yutar duruma geliyorlar. Bu simülatör tarafı. Ve bunun sonucunda buradan envai çeşit rapor çıkartıyorsunuz. Bizim çalışanlarımız bu işi öğreniyor mu? Ne kadar hızlı öğreniyorlar? Hangi iş biriminde daha fazla problem yaşıyoruz? Hangi iş birimine eğitim düzenlememiz lazım, bilinçlendirmemiz lazım? Hangi iş birimi daha iyi gidiyor? Görebileceğiniz bir hale geliyor. Bu ürünlerden bir tanesi. İkinci ürün Phishing Reporter. Çalışanları az önce söz ettiğim gibi phishing saldırılarını, oltalama saldırılarını tespit edip size bilgilendirmek için kullanılıyor. Outlook'un üstüne bir tane buton ekleniyor. Çalışanlarımıza da diyoruz ki arkadaşlar bir oltalama e-mail'i gördüğünüzde, mailin oltalama olduğundan şüpheleniyorsanız bu düğmeye tıklayacaksınız. Bu program yapması gerekeni yapacak. Düğmeye tıkladığınızda uygun bir e-mail oluşturuyor ve güvenlik ekibine gönderiyor. Ne oluyor? Bundan sonra çalışanların size phishing gördükçe haber verebilir hale geliyor. Niye çalışanların desteğine ihtiyacınız var? 5000 tane çalışanınız varsa bazen bir oltalama saldırısı sadece 50 tanesini hedefliyor. Ve o 50 tanesinden bir tanesinin görme olasılığı IT'de sizin görme olasılığınızdan, bilgi işlemde sizin görme olasılığınızdan bazen yüksek oluyor. E-mail önünüzden geçmezse her zaman görmüyorsunuz. Ve bunu yaparken eğer gerçekten bir oltalama saldırısıysa bunu diyeceği, eğer sizin simülasyonlarınızdan bir tanesi ise, yani çalışanlarınızı test ediyorsanız, aferin sevgili çalışanım iyi yaptım, ben sana zaten bilerek oltalama saldırısı göndermiştim diyebileceği ekranlar, pop-up pencereler tasarlayabiliyorsunuz. Bunların üstteki metinler değiştirilebiliyor. Amaç her seferinde çalışanları oltalama saldırısını gördüğünde tanımaya teşvik etmek, gördüğünde bilgi işleme bildirmek üzere motive etmek ki hızlıca müdahale ediyor olalım. Son ürün triyaj. Triyaj da şunu yapıyor. Bazılarınızın organizasyonları çok büyük. 10.000 kişilik, 20.000 kişilik, 30.000 kişilik organizasyonlarınız var.
30.000 posta kutunuzun olduğu bir yerde çalışanların her bildirdiği burada bir oltalama saldırısından şüpheleniyorum'a elle gözle bakma ihtimaliniz yok. Bir oltalama saldırısı gelip 30.000 tane çalışanınızın 1000'ine gitti mi bir günde 1000 tane elektronik posta gelmesinden söz ediyorsunuz. Triyaj bu elektronik postaların otomatik değerlendirilmesi için katkı sağlıyor. Şunu yapıyor. Her simülasyon sonucunda Burak oltayı yuttu yutmadı sonucunda Burak'a bir puan veriliyor. Burak ne zaman bir phishing bildirir, ben bir oltalama saldırısı gördüm ve sorumlu bir çalışan olarak bak bunu bildiriyorum güvenlik ekibi der ve gerçekten doğru bir phishing saldırısı bildirmiştir. Burak'ın puanı arttırılıyor. İnsanların ne kadar güvenilir olduğunu phishing tespiti açısından, oltalama tespiti açısından ne kadar güvenilir, ne kadar iyi kaynaklar olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Sonrasında reporter tarafından düğmeye tıklayıp da birisi ben bir oltalama saldırısı bildiriyorum dediğinde triyaj onu bildirenin ne kadar güvenilir olduğuna, ne kadar sağlam bir kaynak olduğuna bakarak, bunu benzerlerine paralelde 50 kişinin, 10 kişinin, 20 kişinin bildirip bildirmediğine bakarak, bu e-mail'in karakteristiklerine bakarak, hatta elinizde varsa Fayra'ya e-mail'in bir kopyasını gönderterek, Blue Coat'a e-mail'in bir kopyasını gönderterek, onları analiz ettirterek bununla ilgili bir karara varıyor. Bu vardığı kararda çalışanlarınız tarafından bildirilmiş bir oltalama saldırısından emin olduğunuz bir durumunuz var. Seçenek 1 ve bu gecenin 3'ünde olabilir. Yani ertesi gün mesai saatinde bilgisayar başında bir operatör bile olmayabilir. Ya bununla ilgili bir e-mail alıyorsunuz güvenlik ekibi olarak. Diyor ki ben triyajın sonucunda çalışanlarımdan bildirilen oltalama saldırıları inceledim ve şu anda gerçekten ciddi bir problem vardır diye bir e-mail alıyorsunuz. Ya da tutup bu sistemi elinizde ne varsa diğer güvenlik sistemleriyle etkileşim içerisinde çalışacak hale getiriyorsunuz. Triyaj eğer çok güvenilir bir kaynaktan bir oltalama saldırısı ile ilgili bilgi alırsa, örneğin elektronik posta filtreleme sistemine gidip hocam bu adresten gelenleri bundan sonra blokluyoruz diyebiliyor. Ya da RBL listesi güncellemek için bu domainden gelen mailleri önümüzdeki 48 saat boyunca almayalım diyebiliyor. Tüm yapmaya çalıştığımız başından bu yana mümkün olduğunca erken phishing saldırısından etkilenmeyecek şekilde çalışanları güdülemek. Bunu yaparken çalışanları birer sensör haline getirmek, problemi bilecek, bizi anında bilgilendirecek hale getirmek ve onun sonucunda otomatik eylem almak. Otomatik önlem geliştiriyor, kurguluyor olmak. Çünkü hiçbir oltalama saldırısı bir öncekine benzemiyor. Her seferinde karakteristiği değişiyor. Siz belli bir karakteristiğe göre ne zaman önlem almaya başlarsanız bilin ki bir sonraki saldırıda işte önlem almadığınız tarafa doğru gelecek. Hemen her konuda böyle. Bugün DDoS saldırılarından söz etmek üzere Akamai'yi sahne alacak. Akamai ekibi de diyecek ki işte dün yapılan DDoS'lar vardı. Evet işte onlar artık orada değiller. Bugün buradalar. Phishing içinde, oltalama içinde birebir aynısı geçerli. Sonunda yapmaya çalıştığımız DDoS'u düzeltiyorum, oltalama saldırılarını mümkün olan en etkin bir şekilde çalışanlarımızın da desteğiyle, çalışanlarla itişip kakışacağımızı, onlardan aldığımız güçte, onlardan aldığımız destekle engellemeye çalışıyor olmak. Gartner'da PhishMe'yi bu alanın çok açık ara pazar lideri olarak gösteriyor. Herhangi biriniz için PhishMe'yi denemesi yarım günle bir gün arasında bir süre alıyor. İşte 3-5 tane elektronik posta adresine yükleyip PhishMe'ye oltalama e-mail'larını göndermeye başladığınızda bir PhishMe pilotu yapabilir duruma geliyorsunuz. Sunum bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Ana fikrini, ürünlerin ana fikrini verdiğimi düşünüyorum. Hani devamı için ilgilenenlerinize sanıyorum test hesapları açmak gerekirdi. Buyurun. Evet. Evet. Kapalı ortamda çalışmıyor. Çalışmıyor. Diğer kullanıcılardan rapor geri beslemeleri sadece Outlook üzerindeki eklentiyle mi mevcut? Yoksa ayrı bir geri beslemesi birden var. Fazla farklı geri bildirim yöntemi var. Outlook'taki en popüler olanı. İçeride kullandığınız elektronik posta altyapısına bağlı farklı çözümler çıkabilir. Ve triyaj, yani o response ve triyaj simülatörden bağımsız kapalı network içerisinde çalışabilir durumdalar. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Yani simülasyon internetten çalışıyor ama diğerleri tamamen kapalı devre. Simülasyondan tamamen bağımsız sizin ağınızda çalışabilecek durumdalar. Buyurun. Phishing saldırısı yaptığımız zaman şirket içerisinde bir phishing saldırısı yaptık ya da yapacağız. Çalışanların bundan haberi oluyor mu? Öncelikli olarak yani kanuni olarak yani prosedür olarak bir sıkıntı yaşanabiliyor mu? Çünkü benim kredi kartı bilgilerimi herhangi bir saldırıyla ele geçirdiler. Ben bunu şikayet ediyorum mesela. Süper bir soru. konu bu. İkincisi şirket özelinde ataklara verilen cevaplar, hani diyoruz ya bu bir saldırı olabilir diye işaretliyoruz. O bilgi sizin serverlarda mı kaydediliyor yoksa bize özel
sunucularda mı? Yani bunu şundan dolayı diyorum. Bu phishing saldırısını yapan kişiler şirket hakkında belli bilgiye sahip olmuşlardır ki ona göre size sizin üzerine atlayacağınız belli bilgileri paylaşarak bu mailleri atıyorlar. Bu bilgilerin hani ben sizin sunucularınızda saklanıyor olması benim için daha sonrasında olabilecek saldırılar için de bir açık kapı gibi düşünüyorum. O yüzden sordum. Hani o bilgiler ne oluyor sonrasında? Siz bizle mesela bazı bilgileri size vermiyoruz dediniz güvenlik açısından. Peki o bilgiler sizde duruyor. Bu bir güvenlik açığı değil mi aslında? Hemen söz edeyim. Şimdi bir beyefendinin soruları süper. 2 tane büyük soru var gördüğüm. Bir tanesi bunun hukuki zeminiyle ilgili. Kullanıcılara eğer çalışanlarınıza kabul edilebilir bilgisayar kullanım politikaları imzalatıyorsanız, yani bilgisayarları böyle kullanacaksınız, sizin bilgisayarlar üzerinde yapabilecekleriniz bunlardır ve biz bilgi işlem olarak bunları yapma hakkını elimizde tutuyoruz. Önceden bilgilendirirseniz pek çok izleme altyapısı örneğinde olduğu gibi, bilgisayarlı izleme örneklerinde olduğu gibi bu yapılabilir bir hale geliyor. Dolayısıyla yasal zemini açısından başka bir şirketin çalışanlarına yapmadığınız sürece, kendi çalışanlarınıza yaptığınız sürece şirketin tepe yönetiminin desteğini arkanıza aldıysanız evet yapılabilir bir şeydir. Kanuni, yasal herhangi bir problem de yoktur. Birinci sorunun cevabı bu sanıyorum. Oldu mu bu Cihan? Tamam. İkinci soru bence çok güzel bir soruydu. İkinci soru büyük oranda biz PhishMe aracılığıyla nasıl simülasyonlar tasarlamalıyız ki, ben soruyu öyle almak istiyorum müsaade ederseniz. Kullanıcılardan minimum aslında kişisel bilgi alalım ama hani zokayı yutup yutmadıklarını görelim. Oltaya gelip gelmediklerini görelim. Orada genelde şunu yapmaya çalışıyoruz. Hani toplanacak bilgileri de siz belirliyorsunuz ya. Kredi kartı bilgilerini toplayacağınızda işte personel kimlik numarasının ilk 3 basamağını yazın diyebilirsiniz. Yani PhishMe'nin alacağı bilgilere siz karar veriyorsunuz sonunda. Oltaya düşüp düşmediğini kontrol etmek için çalışanın. Tek yöntem şey de değil. Hani insanlara form doldurtmak, onların bilgilerini almak da değil. Hani bir link gösterip şurada vardı yapabileceklerimiz. İşte insanlara link gönderip sadece linke tıklıyor mu diye bakabilirsiniz. O link herkese ayrı gittiği için işte 3 numaralı kullanıcıya gitti. E-mail adresini xyz@bilmem.ne.gov.tr'de gördüğüm 3 numaralı kullanıcı böyle dedi diye görebilecek bir zemin kurabiliyoruz. Bu click only olanı. Attachment based bir şey yapmak mümkün. Mail'in ekine bir şey koyuyorsunuz. Acaba adam mail'in ekindeki dokümana tıklıyor mu? Screensaver'a tıklıyor mu vesaire diye bakabilirsiniz. Yani özetle kişisel bilgi almak zorunda değilsiniz aslında. Ama kişisel bilgi aldığınız durumda da ne kadar kişisel bilgi alacağınızı siz kontrol ediyorsunuz. Tamamen kontrolü sizin elinizde. Bu aldığı bilgileri başka bir yere yapar mı, başka birisine verir mi diye bakarsanız 17 milyondan fazla insanın eğitilmesi için şu anda PhishMe kullanılıyor. Hani bu bilgiler buradan dışarı doğru gitmeye başladığında bu tür insanlar sektörde çalışamaz hale geliyorlar. O nedenle çok olası olmayacağını düşünüyorum. Buyurun hocam, sizin soru vardı. Tamam, süper. Başka soru yok. Pardon, lütfen buyurun. Phishing saldırıları tüm siber saldırılar içerisinde çok büyük bir yer kaplamıyor diye düşünüyorum. Yani bu konuda sizin yorumunuz ne bilmiyorum. Bu bakış açısıyla böyle bir yazılım almanın maliyeti ve personel eğitip bir personelle bunun bakım idamesini yapmanın fayda maliyet analiziyle ilgili bir yorumunuzu alabilir miyim? İkinci sorum da şu olacak müsaadenizle. Lütfen. Phishing saldırıları çoğunlukla kişisel kullanıcılara hitap ediyor şeklinde düşünüyorum. Çünkü çoğunlukla finansal bilgileri çalmaya yönelik. Bunun kamu ve sivil kurumlarda kullanımı ile ilgili görüşünüz nedir? Tamam, iki soru için de teşekkür ederim. Bir tanesi çalışanların davranışlarını değiştirmek, çalışanları eğitmek için daha ucuz bir yöntem yok mu? 94'ten beri siber güvenlikle ilgili çalışıyorum. Çok uzun seneler insanları böyle sınıflara toplayarak siber güvenlikle ilgili ya da bilgi güvenliğiyle ilgili farkındalık eğitimleri verdim. İnsanlara telefonunuzu şöyle yapmayacaksınız, onu buraya bırakmayacaksınız, çöpe attığınız malzemeleri öğütücüden geçireceksiniz diye yıllarca anlattık ve hiçbir tanesi hiçbir davranışını değiştirmeye yaramadı. İnsanların davranışını değiştirmek istiyorsanız hata yaptığı bir anda ona bak bunu yaptın, yani coaching'de de öyledir. Hani insanlara coaching yaparken de öyle anlatılır. Hata olduğu anda işte burada bir hata var, bunun sonucunda böyle bir olumsuzluk var ve bu olumsuzluğun olmaması için yapılması gereken buydu, o anda anlatmanız gerekiyor ki yakalasınlar. Keşke başka alanlarda da PhishMe gibi bilgi güvenliği bilinçlendirme ile ilgili bu tür simülatörlerimiz, oyunlarımız olsa. Aklınıza gelenler varsa Innovera birlikte sizlerle geliştirmeye hazır ve çok istekli.
gamification çevresindeki her şeyle çok ilgileniyoruz. Problem bulmakta zorlanıyoruz biraz. Adresleyecek problem bulmakta. Ama böyle yapmadığımız durumda o davranış değişikliğini sağlamak çok güç oluyor. Çünkü hani beraber çalıştığınız insanların hepsi buradakiler gibi IT'ciler olmuyor. Hani IT'ci olmayan, hatta hayatında bilgisayar görmemiş birisinin ortalama elektronik postası geldiğinde tıklamamasını sağlıyorsunuz. Hani örneğini söyleyeyim abi. Kocaman bir holdingin CFO'su, finanstan sorumlu genel müdür yardımcısından bahsediyoruz. Abiye bir tane elektronik posta geliyor, bilmem hangi telekom şirketinin faturası diye. Adam da diyor ki niye açtın abi diyor CIO. O da diyor ki hocam ben bu şirketin CFO'suyum, finans benden soruluyor. Finansla ilgili bir tane fatura elektronik postası geldi. Benim açmama ihtimalim yok. Görevi suistimal olur bu elektronik postayı açmamak. Yani dolayısıyla insanların o davranışını değiştirmeniz için onlara devamlı bunu hatırlatıyor olmanız gerekiyor ki o kalıcı bir hale gelsin. Yani teknik bilgi gibi, mesleki bilgi gibi bir bilgi değil bu. Davranış değiştirmeye çalışıyoruz. Onun için maliyet etkinliği yönünden hiçbir tereddütüm yok. En ufak tereddütüm yok. Yani uzun vadede çalışan kuruluşların hepsi aynısını görüyor. Yıldız Holding'de İstanbul'da uygulamaya başladık. İstanbul'daki etkinlikte Yıldız Holding geldi. Biz kullanıyoruz ve bu sonuçları elde ettik diye. Akıllara zarar sonuçları çıktı onlar açısından. İkinci soru neydi? Ben unuttum. Biraz yorgunum kusura bakmayın. İlki maliyet etkinliği ile ilgiliydi. Evet, ilki maliyet etkinliği, ikincisi de Ha tamam. Tamam. Ortalama saldırılarının yoğunluğuyla çok yoğun olmadığı ve bireysel hedeflediği ile ilgili bir değerlendirmeydi. Hızlıca toparlıyorum Jonathan'ın süresinden çalmamak üzere. Gördüğümüz şu. Evet hani siz son kullanıcılara doğru, büyük markaların kullanıcılarına doğru bir ortalama saldırıları görüyorsunuz. Bu bireysel bir şeyler elde etmek üzere. Ama kuruluşunuzda, ben hangi kuruluştan geldiğinizi de bilmiyorum ama kuruluşunuzda kıymetli bir bilgi varsa, bunu çalmaya çalışan adam öyle başka kuruluşlardaki insanları da içeren bütün TTNet abonelerine, bütün PTT müşterilerine falan e-mail atmıyor artık. Sizden sadece seçtiği 10 tane adama e-mail atıyor. Symantec'in enteresan bir istatistiği vardı. Geçen konferansta kullanmıştık mesela. Ortalama bir zararlı yazılım eskiden birkaç yüz bin bilgisayara zarar verirken 3 sene önce, 4 sene önce bugün ortalama bir zararlı yazılım sadece 7 tane bilgisayara zarar veriyor. O da şey demek, zararlı yazılım alıyorsun, yeniden paketliyorsun, hop Ahmet'e göre, bir daha paketledim, Mehmet'e göre yeni zararlı yazılımlar çıkartıyorsun. Bu iş giderek hedefli olmaya doğru gidiyor. Burada da söz ettiğimiz hedef gözeterek sizin kuruluşunuza saldırmaya çalışan birisinin 10 tane saldırı yapması durumunda bilin ki 9 tanesi bununla başlayacak diyoruz. Yani sizin bireysel olarak gözlemlediğinizi biz de gözlemliyoruz. Hani vatandaş Burak olarak benim Gmail adresime de kamyonla Turkcell, TTNet, yurt içi kargo bilmem ne geliyor. Ama ortalama saldırısı sadece orada değil. Ben buralardayım. Soruları yanıtlamaya devam etmekten büyük bir memnuniyet duyarım ama benden sonra ThreadStream'den Jonathan Martin konuşacak. Jonathan, ThreadStream'in EMEA direktörü, EMEA operasyon direktörü. Kimler CM kullanıyor, 7/24 güvenlik izlemesi için teknoloji kullanan kimler var? Bir elleri görebilir miyim? Markasından bağımsız. CM. İşte ArcSight'tır, McAfee'dir, Symantec'tir, QRadar'dır vesaire. Tamam süper. Salonun yaklaşık yarısı kullanıyor. Başta CM olmak üzere kullandığınız güvenlik araçlarına istihbarat sağlayarak, dünyada ne olup bitiyor, nerede ne tür tehditler varla ilgili istihbarat sağlayarak o araçları, zaten kullandığınız güvenlik araçlarını, firewall'unuzu, e-mail gateway'inizi, APT korumanızı vesaire, CM'inizi başta akıllandırmak üzere çalışan bir teknolojiden söz ediyor olacak. Bir bilgi aboneliği, bilgi hizmeti aboneliğinden söz ediyor olacak ki o bilgi hizmeti aboneliği çeşitli yerlerde değerlendirilebiliyor, kullanılabiliyor olacak. Jonathan, may I welcome you to the stage. Teşekkür ederim, sağ olun. Sahne Jonathan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Apologies for the fact that I have to do my presentation in English and not Turkish. I do apologize for that. So as you can see, I'm from a relatively young company called ThreatStream. I'll talk a little bit about the company at the end of the presentation. I want to talk more about what we do and the challenges that I think everybody is seeing today and will be for the future. Those are the three things that I want you to remember from this presentation. It's really all about intelligent aggregation of threats, making your life much easier, doing it in an automatic way, and being able to share intelligence amongst trusted people.
So 3 things which at the moment people generally don't do with threat intel, but I'll explain how we do that. So first I'm going to talk about what threat intelligence is, and I'll give an example and some of the challenges that lots of people face today. Threat intelligence is very new. It's only really been around for 2 or 3 years, but it's changing very rapidly. It's becoming one of the most important ways of fighting against the sort of malware and breaches that Burak was referring to catching with PhishMe. It's absolutely becoming a key way of being able to trap these attackers. So I'll talk about that. I'll talk about how we approach this, and then a little bit about who ThreatStream are at the end. So first thing, I need to explain a little bit. We talk about a whole different set of acronyms here. We talk about threat intelligence, we talk about indicators of compromise, IOCs, and observables, and you may not be familiar with what those words mean. So this is the type of thing we're talking about. It used to be in the past that most indicators of compromise, IOCs, were just people would just supply a list of a list of IP addresses or a list of domains. IP addresses that we knew hosted malware, hosted bad stuff. That was sort of 2 or 3 years ago. This whole market has grown dramatically, and now we have a much more granular way of being able to understand exactly what these individual malwares do, whether they are phishing sites or rootkit sites or exploitation kits, or there's all sorts of different types of intelligence that we need to understand, and we need to integrate with things like next-gen firewalls and SIMs and IPS. So, as I say, you'll probably hear me refer to observables and IOCs and intelligence. It's all kind of the same thing. It's really something bad that one of your machines is probably talking to or has been infected with. It could be an MD5 hash of a piece of malware sitting on a computer. I hope Burak didn't tell this story about Kevin Mandir, because of course he was talking in Turkish, so I had no clue of what he was talking about. But there's a story I heard about Kevin Mandir that he used to use a specific limousine company in the US to transport him around between engagements. And one day he was at work and he received an email with an invoice attached from the limousine company, and it all looked absolutely perfect. And he thought, that's strange. I haven't used the company for a couple of weeks, so why am I receiving an invoice? So rather than open the PDF attached, he worked for a security company. That's pretty useful. He sent it off to his security guys, and they opened it. And sure enough, it was an invoice from the limousine company with a piece of malware embedded in it. So somebody specifically created that for him. Yeah. Now, he's a very high-profile guy, and he's probably going to get a lot of targets. And you're thinking, okay, I'm not in a high-profile job. That's not going to happen to me. But the thing is, it is going to happen to you. Maybe not now, maybe not tomorrow, but soon we're all going to receive emails that look okay, and we are going to click it, and we are going to open the link, and we are going to become infected. And the first thing that piece of malware will do is call home. It calls back to its command and control site to basically ask for instructions, right? So you can't stop your machine being infected. It's one of those things, you are going to click on that email, I'm going to do it, you are going to become infected. So the best chance we've got is actually spotting the malware when it calls home, when it reaches out to its command and control site for instructions. And that's where we come in. We provide those lists of known bad sites and bad everything else that enable your organization to spot as soon as your machine starts talking to that site in Yemen or in North Korea or in China or wherever it is. Hopefully your IT department will be able to catch it
realize that you've been breached, and then actually sort it out very quickly. And there are some stats about the average time to detect a breach that have been going around. It's 200 and some days. It's sort of 6 or 7 months roughly it usually takes an organization to spot they've been breached. And the reason is because they never see the traffic going out to those known bad hosts, because they don't know where those bad sites are. As soon as we can actually tell the company, here are 5 million bad IP addresses or domains or email addresses or MD5 hashes, you can identify that traffic. So that's what ThreatStream tries to do. That's a very long-winded explanation, I'm afraid, of who we are and what we're trying to do. So there are many threat intelligence companies out there. A lot of them suffer from the same problem, is that they're not really that interested in making your life easy. They just want to give you intelligence in a format that they want to give it to you. So it'll come in things like, it'll just be a website that you can go and look up a known bad site. Well, if there are 5 million of them, that's not much use to you. You want to be able to have that automatically being detected. A lot of the data is old. There is no particular activity associated with that domain. You don't know whether this happened 1 day ago, 1 week ago, 1 year ago. They will sell it by, oh, we've got X million of indicators that you can buy from us on a monthly basis, but you don't know how good they are. You have no clue whether this is worth having or not. So a lot of the typical threat intelligence companies are not terribly interested. They just want to provide you the data, but it's up to you how you use it. And a lot of companies struggle to actually integrate it and actually make sense of it. And that's what we're trying to change. We're trying to make it very easy for you. So this is a typical process that one of our customers goes through when they receive a piece of intelligence. It could come from a government, it could come from somewhere on the web, but they have to go through this incredibly long 7-step process, which typically takes 3 to 5 days. It can take 2 weeks at holiday times and things. But they have to receive the intelligence, they have to do a load of analysis to see if this is any good, to see if it's relevant to them. It may just be worthless, and they may spend a day investigating something to find that it isn't worth anything. Then they have to convert it into a particular format. Then they put it on a SharePoint site because they don't have access to the SIM in this case. It's not their job, it's another team that has to do that. So then everything just stops and it waits for the SOC analyst to come along. They pick up the intelligence, they actually manually load it into the SIM, and finally, after say the 3 to 5 days, finally they get some value out of. They actually find out whether any of their machines are being compromised. So 5 days is a lifetime in the business we're in. 5 minutes is quite a long time now. Sites come and go very, very quickly. So we have to do this much faster, which is where we come in. We're trying to make this into a 1/2-step process. You receive a piece of intelligence, you give it to us, you forget about it, and we do everything else. We do the analysis, we do the pre-processing, we actually move it over to your security device, we actually give you the feedback as to how useful this is. So now, it becomes a virtually automatic process, and the minute you receive that intelligence, it could be a piece of malware you've received, you can actually discover exactly what's going on, discover who's been compromised by that malware, rather than having to wait all this time. So those are the challenges that companies face. So this is what we are trying to do about it. So we want to. These are some of the capabilities that ThreatStream brings to the party here. We want to be able to scale to enterprise class. We understand that there are large organizations everywhere in the world. They want to be able to use this quickly across the whole of their enterprise. There are lots of places where you make security
decisions. It could be on a firewall, it could be on an IPS, it could be on a SIM. There's lots of different places. We want to tell you how good the intelligence we're providing it is. We'll actually give it a score and say, we think this is really dangerous, or this isn't too bad. So you can focus your time on the really bad stuff. If you see one of your machines talking out to a site that we've told you is really, really bad and has all these viruses on it, that's where you need to spend your time first. As I say, we want to push it down to your security tools very easily. We don't expect you to do any work. We'll do all the work for you. We do the work once. You can benefit from that. We want to give you context around this as well. We want to tell you who the guys behind this threat are. We've all heard of Anonymous. We've probably heard about the guys behind the Ashley Madison attack recently, but there are hundreds of others. And if you get attacked or you get compromised by these guys, you need to understand how dangerous they are. How, what are they likely to do to your organization? So these are the types of things we're actually providing to organizations. So an important thing for us is the way we collect intelligence and the way we deliver it. We actually collect intelligence from many different sources. The typical threat intel vendors just have one or maybe up to 5 or 6 different streams of data. We have about 170 different feeds coming in to us. Okay, so the good thing for you as a customer is all you ever receive from us is one stream of data. So you only ever receive one stream. We may be bringing in 170 and more in the future into our platform, but all you ever get is one stream of data. So as more and more feeds come in, as more and more threat intelligence sources are found, nothing changes at your end. You just get that single feed from us. Okay? So we want to make your life easy. We do all the work. You don't have to do anything. So where do we get our data from? So we have our own research team based in the US, covering all sorts of different parts of the internet, dark web stuff, Tor stuff, all sorts of different types. They feed a load in. We take about 150, 160 open source feeds in as well. We give people the ability to share intelligence between organizations that they trust. So whether that's a group of government organizations or a group of financial organizations, or geographically, certain organizations in Turkey, you can very easily share that intelligence. We all know the bad guys share intelligence on the internet. It's about time us as the good guys started sharing as well, because it's one of the ways that we can actually counteract these threats. We have a built-in sandbox, so somebody receives that phishing email before, rather than open it, you just drop it into the sandbox. We extract it, we find all the indicators in there, we load them into the platform, we analyze them, we push them down to your security tools. So from receiving that piece of malware once, you can immediately spot who's been infected, who else has opened it, who's talking out to the outside world. Something called Modern HoneyNet, which is an open source honeypot that anybody can download and deploy. We get feeds from that. We get feeds from various government organizations. There are government websites we can go and collect intelligence from. We add that in. And then we also have a whole range of commercial threat intelligence vendors who like our approach, like our single stream of data, and have made their intel available through our platform as well. So here's the current list of external threat intel vendors who are part of the platform. You may have heard of some. There's probably organizations on there who you've not heard of before. Some of them are very specialized. Some of them are more general. But the good thing is, by buying into our platform, you can take on any of these feeds. Nothing has to change at your end, because you still just get that single stream of data from us, that single stream of intelligence. So it enables us in the future, as threat intel grows, as I say, industry-specific, like financial and oil and gas and government-specific feeds come out, you can consume those without changing anything at your side.
a great advantage. In terms of typical use cases, this is one example. I've picked a whole range of SIMs like ArcSight and QRadar and Splunk. This is a classic way of actually using threat intelligence. You collect things like web and mail and DNS and proxy traffic. You pull in the indicators and the observables from us, and you basically correlate in the middle. So, as I mentioned before, as soon as an email goes out to a known bad phishing site, we can identify it. As soon as traffic goes through the proxy or the firewall, we can identify it. So make your security guys much more productive here. Enable them to spot stuff as soon as it happens. One of the most important things is, I mentioned it briefly earlier on, we actually add a score to every piece of intelligence. So we tell you how bad we think this particular indicator is. So we do it through this quite complex process. We have a whole load of, we've actually built a model that every piece of intelligence goes through. And we actually come out with this threat score. And we actually have two scores. We have a value between 0 and 100 for the score. So we say this, this is a value of 90, which is bad, very bad. But we also have a confidence level as well. We say we are 70% confident of this score. So we're 70% confident that this is a very bad site. Now, sometimes we'll say, actually, we think this is a very bad site, but we're only 20% confident of this. We don't have enough detail in our model to be 100% confident. So you can begin to use these values in your security systems to actually understand that, we can never be 100% right 100% of the time. It is a case of, feeling our way around. But by having the confidence value in there, you can say, okay, anything that has a value of a threat score of 90 and a confidence score of 90, for example, you could just feed that down to your firewall and block all traffic to those sites, because you're pretty sure that those are bad sites and nobody should be talking to them. So that's one very easy way of reducing a huge amount of the potential damage to your organization. Really, really simple way of doing it. So we constantly evaluate all the indicators that come in. We may only see an indicator once, so we score it accordingly. But if we keep seeing that indicator coming in, we'll actually give it a higher score, because it is active. We're seeing it more and more. It is potentially more and more damaging. Automating this is key to the whole thing. Right at the beginning, I said a lot of the intelligence vendors just provide their intelligence via a website or a flat file, and it isn't really any use to you. We want it to be much easier for you to actually use this. So a lot of the stuff we do is pushing it down to the security platforms. As soon as it comes in, data gets fed in. No human interaction. We will push that data down. There's an emerging standard called Sticks and Taxi, which is all about threat intel exchange, which is going to make a lot of this easier. It'll make a lot of the applications, it'll give them the ability to talk together, and we will just be able to share intelligence across multiple applications very, very easily. Those are the products we currently integrate with. And, some of them are here, some of them you may know. So most of the SIMs like ArcSight and Logarithm and Splunk and QRadar, some endpoint tools like Carbon Black and Tanium, firewalls like Palo Alto, Infoblocks for DNS, RSA, security analytics, a whole range of different products we can currently integrate with. This is growing all the time as well. I mentioned the collaboration side. The idea here is that you receive a piece of intelligence, you want to share it across companies you trust. You just click a button and say, I want to share this piece of intelligence. It'll be pushed out to everybody in your group of trust, your circle of trust. You don't have to worry about what tools they're using or how they use it. You just say, I want to share this piece of intelligence. And immediately everybody has that, those known bad email addresses, those known bad domains or IP addresses.
it's going to make it much faster for us to react to these threats. As soon as one company sees it, many companies can be aware of it. And there's lots of human readable intelligence within the platform as well. A lot of security guys today, they're expected to understand all this stuff, expected to know who who the latest actor is, who WEC-B is, and what do they do. And it's impossible for me as a vendor to keep up. It's very hard for any security guy to keep up. So we've got lots of human readable intelligence background stuff, who these actors are, who the campaigns are, how they work, what sort of industries they target, to enable the security guys to keep up to date with this incredibly fast changing world. So how do we deploy this very quickly? There's two ways. It's very simple. Everything is stored in the cloud, right? Everything is stored in the cloud. You have a little software application that sits on your network. The application pulls the data from the cloud, converts it into the right format, sends it onto your security application, whatever that is. So really tiny overhead, tiny footprint. No big appliances around to deploy one small security application. The other option is, this is actually a virtual appliance. So again, no physical stuff. This is just a little virtual machine running a copy of our platform. Basically, the difference is here, this is for government organizations, financial organizations that want to keep everything within their environment so that nothing leaves their security boundary. So very simple in how we actually deploy this. Everything can be deployed from the web. You can just download everything, deploy it yourself. So, and I'm very short on time, I believe. So just a very quick one slide about us as a company. So based in California, just south of Palo Alto. We're about 3 years old. A lot of us have worked in security companies, in SIM companies before, so ArcSight and Splunk and IBM and McAfee and RSA, people like that. So we have a very good understanding of how the security tools that we integrate to work, and I think that shows in how we make our information available to those security products. We're backed by Google, which is very important for us. Google are just down the road from us. We get a lot of help from a lot of intelligence from them. Gartner, I was actually talking to an insurance company in France this morning, and they said the reason why they've spoken to us is Gartner have said that we are absolutely one of the top threat intel vendors, and this insurance company had to come and talk to us. It's very nice to actually have big companies such as Gartner, huge companies who are aware of us and understand the benefits we can bring to the company as well. So very nice to actually have Gartner recommending us. There is no magic quadrant for this threat intelligence platforms. It's too new yet. So those were the three things I wanted you to remember from the beginning. Aggregation of threats done in an intelligent way. You only get one stream of data from us. We do it all for you. We push it down. We get it in the right format, do the analysis, push it down to the security tools. We don't expect your security analyst we don't expect you to have hundreds of security analysts. We'll do the work for you. And we want you to be able to share that intelligence with your trusted companies as well. My time is over, which is quite lucky because that's my last slide. I couldn't have done that any better, could I? Thank you very much. So thank you very much indeed for sticking around for another session. Apologies again, this is going to have to be in English, but I'll try and put up a few slides, and hopefully the translators will be able to translate what I'm saying to something that's meaningful for you. So I want to talk to you about the current internet threat briefing. So this is the threats that we're seeing today, and what I want to start off with is, first of all, who are Akamai? Where do we come from? And how is it that we're able to provide a security solution for your organizations, your government organizations, your enterprises, your large businesses? So does anybody recognize this person here?
So that person there is called Tim Berners-Lee. So if there's any geeks in the audience, they'll probably remember he is the guy who is essentially credited for founding the World Wide Web. So he was an English guy who was working out at MIT, and he bumped into this chap who's called Tom Layton. Tom Layton is a mathematician, a professor of mathematics at MIT. And they were having this discussion back in 1998 about how are we going to scale the web? I've got one person over here who wants to talk to a website. That's easy. I've got 6 million people who want to talk to a website. Now it gets a bit more complicated. So what Tom did, he, as a mathematician, thought, well, surely this can be solved by mathematics. And he gave it to one of his students, a guy called Danny Lewin, and they came up with algorithms that allowed them to scale the internet. It allowed them to create a situation where these algorithms could be used to ensure that content could be distributed in a secure fashion, in an easy fashion, all around the globe very easily. So they came up with a very complex set of algorithms, and that's not it, but I'll just give you an idea. And they formed Akamai. Now today, Akamai ships between 15 to 30% of the internet on a daily basis. So if you've used the internet today, chances are some of it was probably delivered by Akamai. If you looked at certain news services or used social media, probably some of it was delivered by Akamai. So we are very, very ubiquitous in the internet sense. We are part of the fabric of the internet. So these are a few ideas of the customers that we work with. So if you could think of a large media company, a large oil and gas company, the majority of the banks in the world, the top 20 banks in the world are all on the Akamai platform. Large government organizations, we have a lot of the US government, which is pictured up here. We also have lots of the European governments as well, but obviously they don't like us putting their logos up so much. So Akamai has 5 distinct services that we're able to offer you. Now the one I want to focus on is this one up here, which is the cloud security solutions. And this is what we're able to do to provide a cloud-based solution that is able to protect your websites, your internet infrastructure, and your back-end connection to the internet. So Akamai has been going in conjunction with the companies that it's acquired over the years for 17 years, and this is a huge amount of experience when it comes to mitigating DDoS attacks, web application attacks, attacks against DNS servers. The largest attack that we've ever seen was 320 gigabits per second. Now, some of you who follow web application attacks and DDoS threats will probably say, oh, but I've seen reports of attacks that are larger than that. This is actually what we took into our scrubbing centers, and we measured every single packet that came in. This is not some aggregation somebody did of something was mitigated at one ISP, something was done at the link, something was done at Hong Kong Internet Exchange. This is exactly what we absorbed onto our platform. We also were mitigating 5 other attacks at the same time. And none of those customers experienced any effect whatsoever to their business. So what I want to do now is just quickly go back to the history of DDoS and just to try and explain why we're in the situation we're at the moment where DDoS is now very, very ubiquitous and very, very easy. If we go back a few years ago, the dim and distant past of maybe 2010, which seems such a long time ago now, DDoS was made by your grandmother clicking on a link in a email that she was sent. And it said, click here to see pictures of your grandson or something like that. They click on that and then they get malware on the PC. Very common. So everybody was getting attacked like that. There were thousands and thousands and thousands and thousands of PCs that were getting infected by bits of malware that allowed them to become part of botnets. The problem with having botnets is they're very, very hard to manage. Those PCs get cleaned up. They get their antivirus updated, which gets rid of the Trojans. They're also on ADSL connections. Now, ADSL connections are asymmetric in nature and therefore don't have much traffic going back out onto the internet. So you'd need somewhere in the region of 10 to 30,000 nodes in a botnet to launch an attack. Now that takes a long time to manage, a long time to infect all those machines. So what they need to do is that
they wanted to try and come up with something a bit more powerful. And when the state-sponsored attacks and Operation Ababil started coming around in 2012, that's what they did. Instead of going for 10 to 30,000 PCs, they said, let's go for servers. Let's go and infect web servers, particularly the things like WordPress servers. Not because WordPress servers, when you start, which are inherently pretty secure, when you start adding in third-party plugins, and we'll talk about that later, that's when those services started to get abused. They started to be compromised, and then we found out that those WordPress servers, which are online all the time, on nice fast connections, 1 to 3,000 nodes, to a tenth of what we needed to before, but we could launch attacks of almost 200 gigabits per second. And that would ramp up in seconds. You couldn't see the attack coming. It wasn't a long, slow, drawn-out process where you may see it crawling up from 0 to 10 to 20 over a period of hours. It was just getting 200 gigabits per second in about 30 seconds. And now we have the third generation, which is where we are now. And this is where it starts getting interesting, because now you don't need a huge botnet. You don't need a huge amount of compromised machines, because the internet will provide you with the majority of the DDoS traffic. Using the reflection attacks that we've seen over the last 2 years, we've now seen huge volume of attacks, 320 gigabits per second, just using things that are already out on the internet today. No, these are using natural exploits within the existing internet protocols. To give an example of how quickly this can ramp up, this is an attack we saw going up to 300 gigs, 6 o'clock in the evening, 8 o'clock in the evening. You can see how quickly that goes up to that attack size. There'll be no warning. This customer was already ramped onto us, so we could map the graph out. That was immediately blocked by us. But you can see how quickly that ramps up. So it's not a question now of being able to sort of think, oh, well, we'll wait until, see if this bit works, and then this bit works, and then this bit works. You need to be able to have a solution in place right from the beginning that's going to be able to absorb these sort of levels of attacks. So let's go into why these attacks now are so easy to do. So this is a slide that goes back to our quarterly attack reports. Now you can see a few things here that will ring a few bells. So things like SSDP. Does anybody know what SSDP is? It's quite common now. Part of the universal plug and play framework. You can see here that it's responsible for 15% of attacks. It's now responsible for 1 in 4. This SSDP attack is very simple to generate, and it relies upon spoofing a request to a device that runs SSDP. So what runs SSDP, you ask? Every single home DSL router runs SSDP. Now a lot of them haven't had this ability to query them from the internet disabled. So this is where we end up with having lots and lots of these DSL routers and other devices that are able to respond to it. And it responds to a UDP query. And this is the crux. This is why things like CharGen, DNS, SSDP, UDP flood, NTP, why all of these are so effective is because you can spoof the source. You spoof the source to the SDP server, it responds back to the spoofed IP, which is your target. They're amplified. 1 gig of traffic can be amplified to 50 gig, 60 gig. Even if you've got a 10 meg connection at home. If you've got a 600 times amplification factor, doesn't take much to be able to launch enough to take down any large organization. So if we look at some more attacks that have been coming out, again, utilizing the same functionality, people now are weaponizing all these different attack vectors, going after the UDP functionality, because this is how easy it is to launch an attack. This is why when you go onto the internet and you look up the stressor tools, the booter scripts, you can find out lots and lots of people who will be able to do a 10 gig DDoS for a couple of bucks a day. Because it's so easy, because all of this exists on the internet. They don't need to maintain huge lists of botnets. They don't need to maintain the malware to keep doing it, because the malware exists upon the internet protocols we're already using. NetBIOS name servers, all those Windows servers running NetBIOS, if they're open on the internet, they'll do a UDP reflection. RFC port map and Sentinel. I mean, this Sentinel is one against
It's a IBM insurance reporting system. It's some bizarre program that was, and it was found out that Stockholm University was using this program, and they hadn't locked down their internet, so people were able to use this as a reflection source. So people were getting DDoS by Stockholm University. So just give you a couple of ideas of the sizes we're talking about and the amplification. This is why it's so important. If you look at the NTP, 550 times. That means if I have a 1 meg upload connection, I can generate 1 meg of outbound queries. I can amplify that up to half a gig. If I have a 10 meg outbound, now it's getting interesting. Now we can start taking down people. So you can see with these amplification factors, and all of these are just using standard stuff that's out on the internet. Don't need any botnets for this. So we talked about SSDP being part of everybody's home DSL router. So there's a website that's called Showdown. And Showdown is a tool that's used by organizations to help protect their websites, help protect organizations. So the idea is that you go onto this website and see if any of your IPs are listed as having open exploits in terms of SSDP, NTP with the monolith command, or any of the other DNS queries, or we talked about the RPC port map, any of these queries. It'll list all of those. Unfortunately, the attackers can also use that as well. So this is already being utilized by attackers to go through and say, right, whose IP can I use? Whose open reflection can I use for SSDP or NTP? And I did a search this morning on the top countries who have the most amount of exploits, and this is SSDP. This is the top countries with open SSDP ports today. Turkey is in about number 12. Almost 250,000 ports that are open. So that's 250,000 devices with open SSDP. So if you work that out with a 50 times amplification factor, it's easy. You can launch a huge DDoS within Turkey. You wouldn't even need to have it outside of Turkey. So it's nice and easy to do. So one of the things that we've been seeing a lot in Western Europe and in APJ is extortion. Extortion is becoming very, very popular now. And it's basically because of all those exploits that I was just talking about. You saw how easy it was to generate those huge attack volumes. So what's happening now is there's organizations called DD4BC and Threat Armada and people like that who are utilizing this functionality to really be able to launch attacks and threaten people. And the reason why I say back to the old days is because Akamai purchased a company called Prolexic that was founded out of this attack in Costa Rica when gambling sites were being taken down with a very simple thing. You know, give us $40,000 or we'll take your website down. It was basically, it's like, it's pure extortion, that's what it was. And we come into today, DD4BC, which stands for DDoS for Bitcoins. They'll send you an email that say, we're going to hit your website in about an hour's time with a small DDoS attack. Go and check your logs. This means that we're serious. If you don't pay us a figure between 5 and 20 Bitcoins, we will take you down on Monday morning at 9 a.m. Now, the reason they chose 5 to 20 Bitcoins is quite interesting. It's not too low as to not be worthwhile, but it's not too big to flag up too many compliance things, because a Bitcoin is about $250 US. So 5 to 10 Bitcoins is not hugely expensive. But if you hit enough people with this, enough people will start paying. So it's just a very simple, pay us and we'll go away, allegedly. You may hear about an organization called Proton Mail over in Switzerland, does secure email. They're part of CERN. They got attacked by a group called the Armada Collective. Unfortunately, they publicized it a lot, and they said they paid the $6,000 it was for them to go away. Funnily enough, they didn't. They came back. Whether it was the same group or not, nobody's quite sure, but they got attacked again and again and again. It's one of those things, if you can't trust an extortionist, who can you trust?
There's an important thing about what does it mean when you've been DDoSed? It's basically about your website goes down, your email goes down. What does that actually mean? This is a cartoon that I love called XKCD. And if you're into cyber stuff, it's a great thing to go and have a look at. But this is really accentuates the point from what we do as a group, as security professionals, and what the public sees. We know that if we get DDoS, what actually happens is our website gets taken down, i.e. our poster. What the customer sees is that I've been hacked. They've been hacked. All my personal details have gone. All my money's gone. The bank's, my money's gone out of my bank account. I've got no money left. You immediately lose faith in that organization. If you go and look at the banks in Ankara, they're all going to be in big, huge buildings with big, thick walls because it's there to show confidence to the customer, saying that we can look after your money. If their website gets taken down, it's basically still saying, well, here's a way in. So it's a way of easily losing that brand reputation. So I just want to give you an example of a customer of ours in the US that did a similar thing, that wanted to try and maintain integrity in its website, was able to make sure that they were always up and running and they wouldn't get compromised, because this was a site that people would wanted to attack an awful lot. There's quite a lot of people who would love to make a fool of the Department of State in the US. They wanted to ensure optimal site performance, i.e. people could get access to it all the time. They wanted to make sure it would scale, so if one person accessed it, or 1 million people accessed it, it would have the same functionality. But also it wouldn't get hacked. It wouldn't get hacked, it wouldn't get defaced. So they took on 3 of our services called the Web Application Firewall, Site Shield, and Fast DNS. And we'll talk about those services a little bit later on. So, information. Now, Jonathan Martin, who was on previously, was talking to you about information and how to aggregate that information. We do not the same sort of thing, but what we're trying to do is, remember at the beginning I said we ship about 1/3 of the internet on a daily basis? That gives us a lot of information. And what we do is we use all that information and we actually produce data that we can put into our web application firewall, data that we can put into our CERT, data that we actually feed back to our customers, feed back to national CERTs, feed back to governments to help them prepare for large either state-sponsored attacks or attacks against national infrastructure. So what we want to try and do here is take away the information that we get and put it into intelligence that we can use for the customers. And one of the things that brought out was, again, you remember we were talking about WordPress. WordPress itself, inherently stable. The plugins that WordPress uses, inherently stable. The plugins releases, the software releases of the plugins that are coming out, that's when the bugs start coming in. So we went and did a scan of all of the data that we see on a daily basis and found all these vulnerabilities within WordPress plugins. So this was this was just like, a couple of days' work for us to go in through find all of these. We went back to all of these guys, and it all got patched. But this just shows you the amount of those plugins that were at risk, because the integrity that's needed to maintain the day-to-day maintenance of websites, you need to make sure that the WAF that is looking after this is fully able to understand all the current threats, all new threats as they come into the wild. We also did a survey into Tor exit nodes. Is everybody familiar with Tor, as in the onion ring, and formed out of DARPA, out of the US government for 20 odd years ago? And what it was designed to anonymize your browsing. It's designed to anonymize the source IP. And what this did is this allowed us to do a survey about how many legitimate requests would come from non-Tor IPs and how many illegitimate requests came. And we found out that Tor IPs on behalf was predominantly malicious compared to the non-Tor IPs. So this gives our customers the opportunity to decide whether they want to block all requests from Tor IPs. Just assume that it's going to be bad and therefore we won't even accept it. Bots.
over half the internet is non-human. Maybe a bit more, maybe about 55, maybe about 60% is non-human. And manipulating that from a website perspective is now very, very difficult. Akamai saw about 3.37 billion different bots on a single day, and we try to break that down. Of those 3.37 billion, 42% were uncategorized. They didn't say who they were. So they're not Google bots, they're not search engines, they're not web scrapers. These are potentially malicious bots trying to scrape your network, get information out of your organization. And understanding how you want to be able to manage these bots is really, really key to what you want to be able to do. Because not only will they negate the performance of your website, they may also be stealing information and being able to compete against you or provide false information to dilute your message that you want to get out to the internet. So I just want to quite sort of quickly wrap up in what you really need to do in terms of providing a stable internet presence for your organizations. First of all, you need to protect what we call the 3 pillars. The infrastructure, so your connectivity, your servers, your websites, you need to be able to protect that infrastructure, and we'll talk about how we're going to do that. You need to protect the integrity of your websites, you know, whether you're the web servers, Apache or IIS, the back end, the CRMs, CMS, sorry. You need to be able to protect all those and make sure they're not compromised. And then you need to protect your DNS. This is the one that gets forgotten all the time. If your DNS isn't on a secure server and that goes down, doesn't matter about the other two, you're still going to go down. So the way that we do this, and I've only got a couple of minutes left, so I'll quickly run through these. First thing is that if you've got a website, let me go back one. If you've got a website over here, and your client wants to come and get you, they have to connect through to your ISP, and it goes through lots and lots of different blobs that are on the internet before it reaches the web server. What we were able to do is provide you, first of all, with a perimeter DDoS protection. Now what this does, this means we go right to the very edge of the network. We go right next to the attackers. And by doing this is that we're able to provide this all-encompassing global DDoS solution, 200,000 nodes around the globe that takes all of these requests that come into it and will drop everything at the edge that's a DDoS. This is highly scalable, it offers 100% availability of your websites. The next thing we can do, let me go back one. The next thing we can do is provide a web application firewall. So port 80, port 443, all this traffic is run through our web application firewall that is managed. That means if new attacks and new security threats come out, we can actually dynamically update that firewall for you. Get those when the big attacks came through last year, such as Poodle and Shell Shock, we were able to push rules into this before the rest of the internet was even aware they existed. We're then able to protect your origin. So this means that if somebody launches a DDoS attack against your SMTP ports or your IPsec ports or your DNS server or any of those open ports that you may have, not just your websites, we're able to protect that as well. We're able to protect your infrastructure. And then finally, we're able to provide a 100% scalable DNS solution. This means that your DNS is always 100% available. So now you have a secure, resilient infrastructure, a 100% available DNS service, and a 100% available WAF service, giving you protection for your websites, your DNS, and your infrastructure. And we put an SLA for the DDoS attacks on that. And that's my last slide, so not too bad in timing. Thank you very much. Any questions? Thank you very much.